Good afternoon to all of you. Welcome back in the series of lectures, Basic Civil Engineering. Okay, here we are discussing about the unit number 3 in that types of foundation. Okay, so in a previous session already we have discussed about the shallow foundation and its types. Okay. Hi, And some of them are remained. Okay, so generally shallow foundation we are considering whenever depth of the foundation is less as compared to the width of the foundation, and such kind of foundation we prefer whenever bearing capacity of soil is more, or it is available more at a reasonable depth. Okay, such type of foundation is nothing but the shallow foundation. In that there are two types of foundation, or we can say footings are there. Okay, one is the uh, wall footing and the second one is the column footing. Okay, so in previous session we have discussed about the wall footings, in that strip wall footing as well as stepped wall footing. Okay, already we have seen about the strip wall footing and stepped wall footing. Okay, so whatever strip wall footing is there, we have to go for the provision of strip wall footing uh, for the temporary walls, then after that garden walls, or maybe compound walls. Okay, so those walls carrying light load, for such walls we have to go for the provision of a strip footing. Then after that stapled wall footing is there, those walls carrying heavy loads. Okay, means those walls constructed for the construction of the load bearing structures. Okay, in that case we have to go for the provision of the stapled wall footings, and whatever its width is required to transfer the load uniformly over the subbase or hard strata, that is achieved by providing the number of steps. Okay, such type of footing is nothing but the stapled wall footing. Okay, and already we have discussed how to go for the provision of the offsets and all those things, how much lateral distance, that is nothing but the offset, how much we have to provide it. Okay, and inclination, uh, whatever the extreme edge point of the wall as well as extreme edge point of the footing. Okay, whatever 2 points are there, if we connect it by an inclined line, then its inclination should be in between 45 degree to 60 degree. So whatever load is coming on the foundation, it will be transferred uniformly over the hard strata. Okay, now in today's session we are going to discuss about the column footings. Okay, in column footing different types of footings are there, means in what manner we are going to provide the footings to the columns. According to that, its types are there. In that isolated footing is there, then after that combined footing is there, then continuous footing, raft or mat foundation, then grillage foundation is there. Okay, so these are the different types of foundations are there, or footings are there under column footings, as well as we can say strap footing or cantilever footing. Okay, that type of footing is also the part of the column footing. Okay, so firstly we will discuss about the uh, isolated footing. Here in column footing, whatever columns are there, main function of these columns is to provide support to the beams as well as slab. Okay, and whatever load is coming from the beams and slab, okay, that load is carried by the columns, and they will transfer that load on their footings. Okay, just
we are going to provide footing to the column means just we are trying to increasing its cross sectional area. Okay, so if we are considering here, this is the column, vertical member is there. Okay, so whatever its a cross sectional area is there, just we have to increase it. Okay, for what purpose we have to go for the increasing its cross sectional area? So we will be able to uh, transfer that load over a large area. Why we have to go for the uh, uh, distribute that load? Because of whatever intensity of load is there. Okay, that we have to minimize it. आणि ती जी काही लोडची इंटेन्सिटी जी आहे ती मिनिमाइज करण्यासाठी आपण त्याला खालचा बेस जो आहे तो काय करतोय, तर आपण त्याचा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आहे तो वाढवतोय, की जेणेकरून जो काही येणारा लोड जो आहे तो युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होईल आणि त्याच्यामुळं हा जो काही कॉलम वगैरे आहे किंवा हे जे काही स्ट्रक्चर आहे, की जे स्ट्रक्चर त्या कॉलमवरती किंवा फुटिंग वरती उभा आहे. ओके, तर ती फुटिंग किंवा तो कॉलम किंवा जे काही स्ट्रक्चर आहे ते सेटल होणार नाही आपल्या स्ट्राटामध्ये. ओके, किंवा रुतत वगैरे जाणार नाहीये स्ट्राटामध्ये. त्यासाठी आपल्याला काय करायचंय, तर तिथं सफिशियंट क्रॉस सेक्शन प्रोव्हाइड करायचंय. ओके, मग तो क्रॉस सेक्शन आपण कसा प्रोव्हाइड करतोय, कुठल्या पद्धतीने प्रोव्हाइड करतोय, त्याच्याप्रमाणे ते कॉलमच्या फुटिंगचे टाइप्स आहेत. ओके, that first one is the isolated footing. Isolated footing is nothing but that footing should be isolated from all other footings. म्हणजे काय म्हणतो आपण, if we are going to provide single footing for a single column or individual column, जो काही इंडिव्हिज्युअल कॉलम आहे त्या इंडिव्हिज्युअल कॉलमला इंडिव्हिज्युअल फुटिंग प्रोव्हाइड केली आपण, तर त्या टाइपचं जे काही कॉलम फुटिंग आहे त्याला काय म्हणायचं, आयसोलेटेड कॉलम फुटिंग म्हणायचं. आयसोलेट होणं म्हणजे काय, विभक्त होणे, सगळ्यापासून विभक्त, म्हणजे सराउंडिंगच्या ज्या काही किंवा शेजारी पाजारी ज्या काही आपल्या फुटिंग्स आहेत त्याच्यापासून काय विभक्त असलेली, म्हणजे सेपरेट. ओके, जर काय आपला हा कॉलम सेपरेट आहे तर ह्याला जर काय सेपरेट फुटिंग प्रोव्हाइड केली तर याला काय म्हणायचं, आयसोलेटेड फुटिंग म्हणायचं. When we have to go for the isolated footing, if whatever the span is there in between two successive columns is more, in that case we have to go for the provision of the isolated footings. Isolated footing ला कधी जायचंय बघा, जर काय हे जे काय आपले कॉलम आहेत, दोन कॉलम आहेत, ह्या दोन कॉलम मधलं डिस्टन्स जे आहे ते सफिशियंट असेल, ओके, किंवा जास्त असेल, त्यावेळेस आपण काय करतोय, तर आयसोलेटेड किंवा इंडिव्हिज्युअल कॉलम फुटिंग प्रोव्हाइड केलं जातं. Okay, when the load on the column is less, a spread is given under the column. Okay, means whenever columns are carrying the less load, okay, and that load we have to distribute over a large surface on the hard strata. In that case we have to go for the isolated footing. Okay, so another thing is there here, whatever the distance in between two successive column is more, in that case we have to go for the provision of the isolated footing. Okay, in isolated column footing different types are there. What kind of section we are going to provide, according to that its types are there. In that first one is the simple isolated footing. Okay, here you can see this is the plan. Okay, whatever you are seeing, this is the plan of isolated single footing. This is the column, this is the footing. Okay, and here you can see this is the elevation, or we can say section also. ओके, हा जो काय आहे तो सेक्शन आहे, आपल्याला सेक्शन मध्ये या पद्धतीने दिसेल इथं. ओके, आणि ही जी आहे तो आपला प्लॅन आहे. प्लॅन आपल्याला कधी दिसतोय, तर ज्यावेळेस आपण वरतून बघण्याचा प्रयत्न करतोय त्यावेळेस आपल्याला प्लॅन दिसतो. आपण एखाद्या रूमचा वगैरे प्लॅन ड्रॉ केला तुम्ही बघितला असेल बघा, तर ती रूम जी आहे ती कुठून कट केलेली आहे, किंवा बिल्डिंग जी आहे त्या बिल्डिंगचा प्लॅन ड्रॉ करत असताना कुठून कट केलेली आहे बिल्डिंग असं अज्युम करतोय, तर जी काय आपलं वॉल आहे, सॉरी, जी काय आपली विंडो आहे, विंडोची जी काही सील लेवल आहे, विंडो सील लेवलच्या वरतून
मग त्याच्यामध्ये असं काही फिक्स डिस्टन्स नसते की बाबा 100 mm 200 mm 500 mm किंवा काय. तर त्याच्यामध्ये आपण कन्सिडर करत असताना कन्सिडर काय करतोय की विंडो सील लेवलच्या वरचा जो काही थोडासा भाग आहे तिथून आपण टोटल बिल्डिंग जी आहे ती काय केलेली राहते तर कट केलेली राहते अशी हॉरिझॉन्टली, आणि वरचा पार्ट जो आहे तो रिमूव्ह केला आहे असं आपण कन्सिडरेशन करतोय. आणि मग नंतर पुन्हा तिथून ज्यावेळेस आपण डाऊनवर्ड डायरेक्शनला बघतोय त्यावेळेस मग कुठलं कुठं वॉल दिसते, विंडो कट झालेली कुठं दिसते, डोर कुठं कट झालेला आहे किंवा डोरचे काही काही एलिमेंट आहेत, विंडोचे काही काही एलिमेंट आहेत. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपण काय करतोय तर एका कागदावरती शो करतोय. ओके, त्यालाच काय म्हणतोय आपण प्लॅन म्हणतोय. ओके, then after that another type of isolated footing is there, that is nothing but the stapled footing. Means whatever cross sectional area is required to distribute the load, okay, that is achieved by the number of steps, okay, by providing the number of steps. So we are calling as a stapled footing. Here also in a simple footing two types will be there, one is rectangular footing and another is the square footing. ओके, कशा पद्धतीने आपण त्याला एरिया प्रोव्हाइड करणार आहे त्याच्यानुसार काय होतंय तर इथली ही जी काही सिंगल फुटिंग आहे त्याच्यामध्ये पण काय होऊ शकतंय तर स्क्वेअर फुटिंग किंवा रेक्टँग्युलर फुटिंग, आणि त्याची जी काही लेंथ आणि विड्थ जी आहे ती समान असेल तर आपण स्क्वेअर फुटिंग म्हणणार, आणि त्याच्यामध्ये व्हॅरिएशन असेल तर मग आपण रेक्टँग्युलर फुटिंग म्हणणार. ओके, हिअर ऑल्सो stapled footing. In that case also we can go for the rectangular stapled footing as well as square stapled footing. Okay, then another type is there, that is nothing but the sloped footing. Okay, if we are going to provide any kind of slope to the some part of this footing for isolated or we can say for individual columns, okay, such type of footing is nothing but the sloped footing. Okay, this is the part of an isolated column footing. ओके, कशा पद्धतीचं आपण प्रोव्हाइड करतोय सेक्शन त्याच्यानुसार आपल्याला काय तर त्याचे क्लासिफिकेशन्स आहेत. ओके, then next type of footing is there, that is nothing but the combined footing. You can see here two columns are resting on a single footing. Okay, here this is the footing and these are the two columns are there. So here when a foundation or footing is constructed for two or more columns is called as a combined footing. Not more we have to consider, only two columns we have to consider. Okay, not more than two, because of inner row if more than two columns are there, and if we are going to provide the single footing then it will become a continuous footing. Okay, so we have to consider two columns, means on a single footing if resting two columns then we can say it is a combined footing. Okay, two individual footings overlaps when bearing capacity is less, when footings are constructed near boundaries of the plot, trapezoidal footing in the column loads vary considerably. Here in this picture also you can see this is the combined footing. When we have to go for the combined footing, in earlier case we have discussed about the distance in between two successive columns. Okay, here what will happen if the distance in between two successive column is less, and in that case we are going to provide the individual footings to each column, then what will happen here? So to distribute the load coming from the column, whatever cross sectional area is required, okay, that much area if we are going to provide to individual footing, then in that case these two footings will overlap one over the above. Okay, here if we consider two columns are there and whatever successive distance is there in between these two columns, okay, is less, and whatever cross sectional area is required
for the provision of the footing, if we are going to provide it, okay, to both the footings, then whatever footings are there will encroaches the others area. Okay, ह्या फुटिंगला जेवढा रिक्वायर्ड आहे एरिया तेवढा आपण प्रोव्हाइड करायला गेलो, किंवा ह्या फुटिंगला जेवढा काही एरिया रिक्वायर्ड आहे तेवढा प्रोव्हाइड करायला गेलो इथपर्यंत. तर याच्यामध्ये काय होतं ना इथं, तर एकमेकांच्या फुटिंगचा एरिया जो आहे तो काय होतो इथं एनक्रोच केला जातोय. ओके, तर ते अवॉइड करण्यासाठी आपल्याला काय करायला लागतंय, तर ह्या दोन्हीला एकच कंबाइंड फुटिंग प्रोव्हाइड करायला लागते. मीन्स whenever the distance in between two columns are very less, in that case we have to go for the provision of the combined footing. Okay, then after that, here whenever the bearing capacity of the soil is less, not too much less, okay, is less, okay, in that case also we have to go for the provision of the combined footing. Then after that, whenever we have to construct the column near to the plot boundaries, okay, here if we consider this is the plot, okay, and near to the plot boundary our column position is there. Okay, this is the column position. Okay, this is the column. Then here if we go for the provision of the individual footing to such columns, then it will try to encroach the others area, or it will be beyond our limit or plot boundaries. Okay, whatever surface is there or whatever cross-sectional area is there of that footing will encroach the others area. हा जो काही साइडचा पट्टा आहे, इकडल्या साइडला दुसरा कोणीतरी मालक असणार आहे, इकडल्या साइडला दुसरा कोणीतरी मालक असणार आहे, आणि ते आपल्याला असं ह्या प्रकारचं बांधकाम जे आहे ते अलाउ करणार आहे. तर त्यावेळेस ही कंडिशन आहे आणि दोन कॉलम जे आहेत ते एकमेकांच्या जवळ आहेत, तर त्या कंडिशन मध्ये आपण काय करू शकतो, तर combined footing provide करू शकतो दोन कॉलम साठी. Okay, so that is nothing but the combined footing. In this case you have to consider most appropriate thing for the combined footing is whenever the position of two columns is near to each other, and if we are going to provide individual footings to individual columns, then these footings will overlay one over above. Okay, हे जे काय ओव्हरलॅपिंग आहे ते आपल्याला कमी करण्यासाठी आपण काय करतो, एकच फुटिंग आपण प्रोव्हाइड करतो, त्याच्यावर ते दोन कॉलम जे आहेत ते रेस्ट करतोय. दॅट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंडिशन. इन दॅट केस वी हॅव टू गो फॉर इट. ओके, whatever the things is there, when footings are constructed near boundaries of the plot, for that combined footing will not be suitable as much as possible. Okay, for that purpose another type of footing is there. Okay, that is nothing but the strap footing. Okay, or we can say cantilever footing also. Okay, ज्या वेळेस आपल्याला प्लॉटच्या बाउंड्रीच्या जवळ एखादा कॉलम आपला सिच्युएटेड होतोय, that type of footing is also we will consider here. Okay, and we will discuss it so you will understand easily. This is the plot size. Okay, and here whatever column position of the column is near to the plot boundary. Okay,
Here we are going to consider column position, and near to that another column is here. Okay, याच्या जवळच काय दुसरा एक कॉलम आहे. This is the plan, whatever we are drawing now, it is plan. Okay, in this case ह्याच्यामध्ये काय बघा, हा जो आहे तो C1 आहे कॉलम नंबर 1, हा जो आहे तो C2 आहे कॉलम नंबर 2, आणि C1 जो आहे तो प्लॉट बाउंड्रीच्या अतिशय जवळ आहे. तर त्या केसमध्ये आपल्याला काय, ह्याला जो काही एरिया रिक्वायर्ड असणार आहे, फुटिंग एरिया जो काही रिक्वायर्ड असणार आहे, तो जर काय आपण प्रोव्हाइड करायचं म्हटलं तर काय होतंय बघा, तर हा जो काही एरिया आहे तो बाहेरच्या कुणाच्या तरी प्लॉटचा एरिया मध्ये आपण घुसतोय किंवा दुसऱ्यांचा एरिया एन्क्रोच करतोय. तर त्या पद्धतीचं आपल्याला बांधकाम जे आहे ते अलाउड करणार नाहीये कोणी सुद्धा. ओके, तर ते अवॉइड करण्यासाठी whatever area is available, ओके, किंवा याला आपण काय करूया, लाईन्स मार्क करू इकडल्या साईडला. ओके, इथून इथपर्यंतचा जो काही एरिया आहे त्याच्यामध्ये एन्क्रोचमेंट व्हायला लागली. ओके, टू अवॉइड सच थिंग्स, ओके, हिअर वी हॅव टू ट्रान्सफर some amount of load to the nearest column footing. ओके, ह्या जो काही C1 वरनं C1 जो काही लोड कॅरी करणार आहे तो लोड जो आहे तो आपल्याला काय C2 वरती ट्रान्सफर करायचा. C2 वरती ट्रान्सफर करत असताना काय करायचंय, एखादा स्ट्रॅप प्रोव्हाइड करायचा. स्ट्रॅप इज नथिंग बट द बीम. ओके, बाय कनेक्टिंग वन बीम टू दीज टू फुटिंग्स. ओके, ह्या दोन फुटिंगला आपल्याला काय करायचं आहे, बीमच्या साह्याने कनेक्ट करून, ओके, ह्याच्यावरती ह्या कॉलम वरती येणारा जो काही लोड आहे तो काय करायचा आहे, त्याच्यामधला सम अमाऊंट ऑफ लोड जो आहे तो सीटीच्या फुटिंग वरती प्रोव्हाइड करायचा आहे. ओके, C2 ची जी काही फुटिंग आहे त्याच्यावरती ट्रान्सफर करायचं आहे. मग ह्याच्यामध्ये जो काही मिळणारा आपल्याला एरिया आहे इथं C1 साठी मिळणारा जो काही इथला एरिया आहे तो आपल्याला यूज करायचा आहे. ओके, फुटिंगचा एरिया, आणि इकडला जो काही पार्ट आहे, इकडल्या पार्टचं जे काही लोड ट्रान्सफॉर्मेशनचं जे काही वर्क आहे किंवा फंक्शन आहे ते आपण कशा थ्रू करतोय, तर स्ट्रॅप थ्रू करतोय. इथला जो काही बीम आहे त्या बीम थ्रू आपण C2 वरती ट्रान्सफर करण्याचं काम करतोय. हे झालं आपला प्लॅन. आणि याच जर काय आपण आता एलिव्हेशन बघितलं तर अशा पद्धतीचं दिसेल बघा तुम्हाला. This is the footing for C1, and here this is for C2. Okay, position of column is here C1, and here position of column number 2. These are the two columns and these are the two footings are there. Okay, so we have to go for the provision of strap or beam in between two column footings. ह्याच्या काही दोन कॉलम फुटिंग्स आहेत, ह्याच्यामध्ये काय करायचं आपल्याला, इथं हा स्ट्रॅप प्रोव्हाइड करायचा आहे, STRAP. ओके, दॅट इज नथिंग बट द बीम. ह्या बीम थ्रू किंवा ह्या ट्रॅप थ्रू काय करायचंय आपल्याला, C1 वरती येणारा लोड जो आहे तो त्याच्या नियरेस्ट किंवा ऍडजस्टंट फुटिंग वरती काय करायचंय, तो ट्रान्सफर करायचा आहे. त्यालाच काय म्हणायचं, स्ट्रॅप फुटिंग म्हणायचं, STRAP. स्ट्रॅप फुटिंग. ओके, आर यू गेटिंग अबाउट द स्ट्रॅप फुटिंग? जर काय
प्लॉट बाउंड्रीच्या शेजारी एखादा कॉलम येत असेल तर त्यावेळेस आपल्याला कुठल्या फाउंडेशनला जायला लागतं, तर स्ट्रॅप फुटिंगला जायला लागते, नॉट दी कंबाइंड फुटिंगला. ओके, ही गोष्ट क्लिअर करण्यासाठी तुम्हाला हे सांगितलेलं आहे. एमसीक्यू मध्ये आन्सर काय दिलेलं आहे ते बघूया आपण नंतर. Here also two types of combined footings are there. One is the rectangular footing and the second one is the trapezoidal footing. When we have to go for the rectangular footing and trapezoidal footing, whatever two columns are there, okay, here two columns are there. This is the C1 and this is the C2 column. Okay, whatever load is coming on C1 and C2, if load carried by C1 is equals to C2, then we have to go for the rectangular footing. रेक्टँग्युलर फुटिंगला कधी जायचंय, कॉलम नंबर 1 वरती येणारा लोड आणि कॉलम नंबर 2 वरती येणारा लोड जो आहे तो समान असेल तर त्यावेळेस आपल्याला कशाला जायचंय, रेक्टँग्युलर फुटिंगला जायचंय. And when we have to go for the trapezoidal footing, whenever here load carried by the C1 and C2 is vary. Okay, here C2 carries more load as compared to the C1. जर काय कॉलम नंबर 2 जो आहे तो जास्त लोड कॅरी करतोय, ओके, ऍज कम्पेअर टू द C1 पेक्षा, तर त्यावेळेस आपल्याला ट्रॅपेझॉइडल फुटिंगला जायचं आहे. कशासाठी, तर C2 जो आहे तो काय जास्त लोड कॅरी करतोय, म्हणजेच तो जास्त एरियावरती डिस्ट्रीब्यूट करायला पाहिजे आपल्याला. ओके, मग त्याला लागणारा जो काही एरिया आहे तो जास्त लागणार आहे. ओके, मग त्यासाठी आपल्याला काय करायचंय, तर इकडं हा ट्रॅपेझॉइडल सेक्शन चूज करायचंय. ओके, की जेणेकरून, आणि हा ट्रॅपेझॉइडल सेक्शन चूज करत असताना ह्याच्यामधून जे काही रिॲक्शन्स डेव्हलप होणार आहेत, ओके, किंवा ह्यांची जी काही रिझल्टंट रिॲक्शन असणार आहे, जर काही समजा आपला हा पॉइंट जो आहे तो सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी कन्सिडर केला आपल्या फुटिंगचा, ओके, तर ह्याची जी काही रिझल्टंट रिॲक्शन असणार आहे, काय म्हणते मी तुम्हाला, resultant reaction R should be transfer through the CG of that cross section. ओके, किंवा आपण क्रॉस सेक्शनच्या ऐवजी काय म्हणूया, फुटिंग म्हणूया. फुटिंगचा जो काही सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटीचा जो काही पॉइंट आहे त्याच्यामधून रिझल्टंट रिॲक्शन जी आहे ती पास व्हायला पाहिजे. देन अँड देन ओनली दॅट कंडिशन विल बी इन इक्विलिब्रियम. ओके, ती कंडिशन जी आहे ती इक्विलिब्रियम मध्ये कधी राहील आपली, C2 जो आहे तो जास्त लोड घेतोय, C1 कमी घेतोय, मग ह्या दोघांची जी काही रिझल्टंट रिॲक्शन जी आहे ती कुठून पास व्हायला पाहिजे, आपल्या फुटिंगच्या सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी मधून पास व्हायला पाहिजे. ओके, तर तिथं आपण इक्विलिब्रियम कंडिशन जी आहे ती मेंटेन करू शकतोय. ओके, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी आणि सेंट्रॉइड इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स मध्ये शिकला असतील तुम्ही. जिथं जिथं प्लेन फिगर्स असतात तिथं तिथं सेंट्रॉइड असते, म्हणजेच की असा पॉइंट की ज्या पॉइंटला त्या सरफेसचा टोटल एरिया जो आहे तो अक्युमुलेट झालेला असतोय किंवा कॉन्सन्ट्रेट झालेला असतोय, त्याला काय म्हणायचं, सेंट्रॉइड म्हणायचं. आणि सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी कशाला म्हणायचं, ज्या वेळेस 3 डायमेन्शनल येतात, ओके, म्हणजे तिथं वेट येते किंवा त्याचं मास येते त्या बॉडीचं, तर त्या बॉडीचं मास किंवा वेट ज्या पॉइंटला कॉन्सन्ट्रेट झालेला आहे किंवा अक्युमुलेट झालेला आहे त्या पॉइंटला काय म्हणायचं, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी म्हणायचं. ज्या ज्या वेळेस तुम्ही प्लेन फिगर्स कन्सिडर करणार त्या वेळेस तुम्हाला सेंट्रॉइड रेफर करायला लागणार. ज्याच्या वेळेस तुम्ही वेट किंवा मासचा कॉन्सेप्ट कन्सिडर करणार त्यावेळेस तुम्हाला सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी कन्सिडर करायला लागणार. ओके, सो दिस वॉज अबाउट द कंबाइंड फुटिंग. डू यू अंडरस्टँड when we have to go for the rectangular and trapezoidal footing? Yes. ठीक आहे. Yes, sir. Yes. Okay, thank you. Then we have to go for the next type of footing, that is nothing but the continuous footing. Here
A single continuous reinforced concrete slab is provided as a foundation for 3 or more columns in a row. Continuous footing is more suitable to prevent the differential settlement in the structure and for the safety against earthquake. In this picture, you can see here. Here, in the continuous footing, whatever columns are there, if these columns are situated near to each other, means whatever successive distance is there in between the columns is less, and if we go for the provision of the individual footings, then whatever footings are there, they will encroach the others area. Okay, in that case we have to go for the continuous footing, but in that case should be in a row 3 or more than 3 columns. ओके, एकाच रो मध्ये 3 किंवा 3 पेक्षा जास्त जर काही कॉलम्स असतील आणि त्याच्यामधलं डिस्टन्स जे आहे ते कमी असेल, त्याच्यामधली लेंथ जी आहे ती कमी असेल, कॉलमची लेंथ जी आहे ती त्या 2 कॉलम मधली लेंथ जी आहे ती कमी असेल किंवा स्पेस कमी असेल, तर त्यावेळेस आपल्याला काय इंडिव्हिज्युअल फुटिंगला जाण्याच्या ऐवजी काय करायचंय, कंटिन्युअस फुटिंगला जायचंय. ओके, पण ते कसं पाहिजे, एकाच रो मध्ये पाहिजे. 3 किंवा 3 पेक्षा जास्त कॉलम असतील तर, आणि 2च कॉलम असतील एकाच फुटिंग वरती रेस्ट होते तर त्याला काय म्हणायचं, कंबाइंड फुटिंग. ओके, कधी सुटेबल आहे हे, तर ज्या वेळेस जी काही आपल्या डिफरन्शियल सेटलमेंट वगैरे आहे, ते डिफरन्शियल सेटलमेंट आपल्या स्ट्रक्चरची आपल्याला जर काय अवॉइड करायचं असेल तर त्यावेळेस सुटेबल आहे, किंवा जे काही कॉलम्स आहेत त्याच्यामधला जे काही सक्सेसिव्ह डिस्टन्स आहे ते जर काही कमी असेल आणि एकाच रो मध्ये 3 किंवा 3 पेक्षा जास्त कॉलम्स सिच्युएटेड असतील तर त्यावेळेस आपल्याला कंटिन्युअस फुटिंग करायचं. ओके, then after that raft or mat foundation. A raft foundation is a combined footing which covers the entire area beneath a structure and supports all the walls and columns. Here, whatever raft foundation or mat foundation is nothing but, if we cut the building, whatever existing building is there, okay, if we cut that building below the slab, okay, जो काय आपला स्लॅब आहे, नंतर पुन्हा त्याला कॉलम आहेत, नंतर पुन्हा त्याच्या स्लॅबच्या खाली बरोबर चारी बाजूने काय आहेत तर बीम्स आहेत, बरोबर आहे का नाही, त्या बीमच्या थोडस खाली 4 इंच 5 इंच तिथून जर काय आपण तो सरफेस जो आहे किंवा जी काय आपली बिल्डिंग आहे ती थ्रूआउट कट केली, ओके, आणि नंतर ती एका खड्ड्यामध्ये टाकली, उलटी इनवर्स डायरेक्शनने टाकली, तर ते जे तुम्हाला सिनारिओ दिसणार आहे, स्ट्रक्चर दिसणार आहे, त्यालाच काय म्हणायचं, राफ्ट फाउंडेशन किंवा मॅट फाउंडेशन म्हणायचं. ओके, हिअर when we have to go for the raft or mat foundation, whenever whatever site is there, or we can say whatever project is there, bigger project is there, and for the construction of that project we need lot of space, and in that space different type of soil is available, means at a corner black cotton soil is there, at another corner hard marine is there, at a different corner or at mid portion different type of soil is there. Okay, so in that case differential settlement will be there of that structure, means to avoid the differential settlement of the structure we have to go for the construction of the raft or mat foundation. Okay, in this case whatever area is to be constructed, whole area we have to go for the excavation. After excavation we have to go for the provision of a required thickness of slab, reinforced slab, and on that slab we have to place the number of columns. जेवढे काही number of columns येणार आहेत, आपली जी काही बिल्डिंग बांधायची आहे त्या केवढ्या एरियावरती आपण बिल्डिंग बांधणार आहे तेवढा सगळा एरिया जो आहे तो एक्सकावेट करायचा. एक्सकावेट करणे म्हणजे खुदाई करणे, खोदकाम करणे. ओके, की जिथपर्यंत हार्ड स्टार्टर लागत नाही तिथपर्यंत खोदकाम करून घ्यायचं आपल्याला, आणि त्याच्यानंतर जो काही एरिया आपण खोदकाम केलंय त्याच्यावरती थ्रूआउट एरियावरती काय करायचंय, रिक्वायर्ड किंवा सफिशियंट थिकनेसचा आपल्याला स्लॅब टाकायचा आहे.
ओके. आणि त्या स्लॅब वरती ऍज पर दी प्लॅनिंग नुसार ते जे काही कॉलमच्या पोझिशन आहेत त्या कॉलमच्या पोझिशन त्याच्यावरती काय करायचे, ते कॉलम जे आहेत ते रेस्ट करायचे आपल्याला. आणि जर काही गरज पडलीच तर ते जे कॉलम आहेत इथं दिसते बघा तुम्हाला, हे जे काही कॉलम आहेत ते कॉलम जे आहेत ते एकमेकांना कनेक्ट करून घ्यायचे की जेणेकरून त्याची रिजिडिटी जी आहे ती इन्क्रीज होईल. ओके. तर एवढ्या एरियावरती आपल्याला जर कन्स्ट्रक्शन करायचं असेल तर एवढा एरिया पहिल्यांदा एक्सकावेट करायचा आहे आणि त्याच्यानंतर पुन्हा स्लॅब टाकायचा आहे की एकच सिंगल स्लॅब आहे त्याच्यावरती सगळ्या जेवढ्या एंटायर कॉलम्स आहेत ते कॉलम त्याच्यावरती रेस्ट होतात. त्या टाईपचं जे काय फाउंडेशन आहे त्याला काय म्हणायचं, राफ्ट फाउंडेशन किंवा मॅट फाउंडेशन म्हणायचं. ओके. दिस इज द साइट. ऑन दॅट साइट वी हॅव लेड वन sufficient thickness of slab, and over on that slab we have placed the number of footings. Here you can see such type of footing is nothing but the raft or mat foundation. Here raft foundation are suitable when the building loads are heavy. Okay, whatever building load is there, if it carries heavy loads, in that case we have to go for the raft foundation. Then after that the allowable soil pressure is small. Okay, means bearing capacity of the soil is less. Okay, the individual footings would require more than half the building area. कधी कधी काय होते की बाबा ज्या काय आपण इंडिव्हिज्युअल फुटिंग प्रोव्हाइड करतो वेगवेगळ्या कॉलमसाठी किंवा इंडिव्हिज्युअल कॉलमसाठी, तर त्या फुटिंग साठी लागणारा जो काही एरिया आहे तो आपल्या बिल्डिंगचा जो काही एरिया आहे त्याच्यापेक्षा हाफपेक्षा जास्त असेल, तर त्याऐवजी आपण काय करतोय तर राफ्ट फाउंडेशनला जाऊ शकतोय. इन हाय कॉम्प्रेसिबल सॉइल म्हणजे जिथं सेटलमेंट जास्त होणार आहे. ओके, त्या केसमध्ये आपण काय करू शकतो तर राफ्ट फाउंडेशनला जाऊ शकतोय. वीक स्पॉट्स अँड लूज पॉकेट्स इन सॉइल मास आर सस्पेक्टेड, म्हणजे वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या टाईपची सॉइल आढळली म्हणजे जेणेकरून तिथं काय होणार आहे तर डिफरन्शियल सेटलमेंट होण्याची शक्यता राहणार आहे. तर त्या केसमध्ये आपल्याला काय करायचंय, राफ्ट फाउंडेशनला जायचंय. ओके, इज देयर एनी इश्यू? काही कोणाला डाऊट वगैरे आहे का? Okay, if it is not there then we will stop here today's session.